Hello everything, fellow human from all walks of life, all over the world. This is FoodUnknown, discovering unknown food for you, for me, for everybody. Let's taste and eat. Hello everyone, hope you guys are enjoying watching my videos. And if you are new here on my channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification for more food videos. Guys, for today's episode, ang i-feature ko naman sa inyo ngayon is it's buttered shrimp with Sprite. Normally, pag nagluluto tayo ng buttered shrimp, butter lang, diba? Tsaka garlic. So, on this video, I'll teach you how to cook a buttered shrimp with Sprite. Kasi, pag nag-blend yung alat at tsaka tamis ng Sprite, perfect. So, tara, lutuin na muna natin.
Okay guys, tapos na natin lutuin yung buttered garlic shrimp with Sprite. So, ang pag-team ko ngayon is Filipino style, yung kamay. And don't forget, pag kumain kayo, maghugas ng kamay para malinis natin kakainin yung pagkain. Kumbaga, malinis yung kamay natin sa pagkain ng pagkain. Okay, guys, eto na siya. So, makikita nyo na yung sweetness nung shrimp. Talupan natin. Aha. Wala pa kasi akong video, what do you call it? Cameraman. So, yun. Hindi nyo masyado nakikita yung pagtatalop ko nung shrimp. So, ganito siya. So, ang right way na pagkain ng shrimp is pull out mo yung pinaka-tail niya para yung laman niya dun sa dulo, makain mo pa rin siya. Then, let's taste it. Perfect. Tapos guys, kung mapapansin nyo dun sa pagluluto ko, yung last part, nilagyan ko siya ng enough na pepper para magkaroon ng konting anghang. Magka-spice ng konti. Mas malalasahan nyo yung Sprite tsaka alat. Rating ko 9 of 10. Though ako yung nagluto, pero guys, masarap siya talaga. Matamis-tamis, tapos maalat. Tapos yung pepper, medyo may anghang na konti. Siguro, in the future, pag nagluto ulit ako, I'll try na lagyan siya ng yung chili sa atin, siling labuyo, para magkaroon ng konting spice. Sarap. Perfect. At saka siguro mas maganda rin na kasi ako, I believe na yung niluto natin pagkain, pag medyo nagtagal-tagal, sinisip-sip nung shrimp or nung fish yung sauce. So mas maganda siguro patagalin muna natin bago natin i-serve para manuot yung sauce dun sa loob mismo ng shrimp. Okay? So that's all for today's guys. And hopefully nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. Don't forget to subscribe and click the bell notification for more videos. Always remember, God loves you. Bye for now.